Hi everyone, welcome to the class. In this class, we're going to discuss about the concept of risk management in the subject of software engineering. So, risk is nothing but risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or a negative effect on a project's objectives. Risk is actually nothing but to do something. So it's like something bad happening. It has both effects. Under color, suppose ఏదైనా రిస్క్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. సో వీళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు అనమాట. సో రిస్క్ ఈజ్ అన్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్ ఆర్ అ కండిషన్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ అక్కర్స్ అంటే ఒకవేళ అయితే ఇట్ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ ఆర్ అ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఒకవేళ మనం రిస్క్ తీసుకుంటే ఐదర్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అని ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అని ఉండొచ్చు. So a risk management plan is a document that a project management prepares to foresee risk. So రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ అనమాట. అది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే టు ఫోర్సీ ద రిస్క్స్ అనమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టూ స్ట్రాటజీస్ హియర్. దే ఆర్ రియాక్టివ్ risk management strategy and proactive risk management strategy. RM అంటే risk management. So we have two types, two strategies అనమాట, reactive and proactive. So reactive అంటే ఏంటంటే it tries to reduce the damage of potential threats and speed an organization's recovery from them but assumes that those threats will happen eventually. రియాక్టివ్లో ఏమవుతుందంటే it deals with problems after they happen. అంటే లైక్ ఒక ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అయిన తర్వాతనే, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇట్ ట్రైస్ టు డీల్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో స్పీడ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రికవరీ ఫ్రమ్ దెమ్ అంటే వాళ్ళు తొందర యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ దాన్ని రికవర్ చేయాలని ట్రై చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లైక్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ బ్యాడ్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ అనమాట. అంటే లైక్ దే విల్ బి బిలీవింగ్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సమ్ డే. సో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే రిస్క్ వచ్చిన తర్వాత, అంటే ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాతనే దే విల్ ట్రై టు సాల్వ్. అంటే ముందు ఏం యాక్షన్ తీసుకోరు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాతనే దే విల్ టేక్ అన్ యాక్షన్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు డూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. తొందరగా రికవరీ రావాలని చూస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దే విల్ బీ ఇట్స్ లైక్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ బ్యాడ్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు ముందే ప్రిపేర్డ్ ఉంటారు. లైక్ సో ఎప్పుడైనా సరే కానీ ఆ ప్రాబ్లం మనకు వస్తుంది, సో మనం దానికి గట్టిగా రెడీ ఉండాలని ఇక్కడ అనుకుంటాను అనమాట. ప్రొయాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ థ్రెట్స్ అండ్ ఎయిమ్స్ టు ప్రివెంట్ దోస్ ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎవర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దే విల్ బీ స్పాటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎర్లీ అండ్ దే విల్ స్టాప్ దెమ్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ హ్యాపెన్ అనమాట. అంటే దే విల్ బీ సీయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బిఫోర్ అండ్ దే విల్ స్టాప్ దెమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అంటే వాళ్ళు ముందే ప్రాబ్లమ్స్ని గెస్ చేసి అప్పుడు అది అసలు ఆ ప్రాబ్లమే రాకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్-19 సిచ్యువేషన్స్ మనకి ముందే ఓకే, సో నాకు కోవిడ్ వచ్చేలా ఉందని చెప్పి మనం ముందే మెజర్స్ తీసుకుంటాం కదా. విల్ బీ వేరింగ్ మాస్క్ అండ్ విల్ బీ లైక్ కొన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ విల్ బీ ఫాలోయింగ్ సో దట్ మనకు కోవిడ్ రావద్దని మనం ముందే అనుకుంటాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా ప్రొయాక్టివ్లో అదే అవుతుంది అనమాట. దే విల్ బీ గెస్సింగ్ ఎర్లీ, దే విల్ బీ సీయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎర్లీ బిఫోర్ దే హ్యాపెన్ అండ్ దే స్టాప్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇట్సెల్ఫ్. హియర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రియాక్టివ్ అండ్ ప్రొయాక్టివ్. ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ మీకు ఈ క్వశ్చన్ వస్తే రైట్ దిస్ డబ్బా ఆల్సో యూ నీడ్ టు రైట్ అంటే ఇది రాయండి, ఇది రాసి ఈ డబ్బాలో ఉన్న మ్యాటర్ కూడా మళ్ళీ థియరీ లాగా రాయండి సో దట్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బీ లాంగ్ అండ్ యూ విల్ మనకు మార్క్స్ వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. రియాక్టివ్ అండ్ ప్రొయాక్టివ్. రియాక్టివ్లో ద అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ద అప్రోచ్ ఇస్ డోంట్ వరీ ఐల్ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్. అంటే వచ్చిన తర్వాత కదా, సో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాతనే దే విల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ అప్రోచ్ ఏంటంటే హియర్ అప్రోచ్ ఇస్ టు అవాయిడ్ రిస్క్ అండ్ క్రియేట్ కంటింజెన్సీ ప్లాన్స్ ఫర్ అన్అవాయిడబుల్ రిస్క్. అంటే ముందే ప్రాబ్లమ్ని గెస్ చేసి ఏంది వాళ్ళు ముందే రెడీ అయి ఉంటారు, ముందే గెస్ చేసి దే విల్ స్టాప్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అనమాట. అంటే అసలు ఆ ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండడానికి చూసుకుంటారు ముందే గెస్ చేసి. నథింగ్ ఈజ్ డన్ అంటిల్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్.
సో నథింగ్ ఈజ్ డన్ అంటిల్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్. అంటే ప్రాబ్లం అయితే కానీ వాళ్ళు ఏం యాక్షన్ తీసుకోరు. ఇక్కడ ఏమంటే ప్రాబ్లం అవ్వకముందే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ టీమ్ నీడ్స్ టు మూవ్ టు ఫైర్ ఫైటింగ్ మోడ్ టు రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ర్యాపిడ్లీ. యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ యూ, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత దే విల్ టేక్ యాక్షన్. అది కూడా దే విల్ ట్రై టు డూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఫైర్ ఫైటింగ్ అంటే మొత్తం ఫైర్ ఫైటింగ్ మోడ్లో వెళ్ళిపోయి ర్యాపిడ్గా ప్రాబ్లమ్ రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై రిస్క్స్ అండ్ రికగ్నైజెస్ వాట్ మే గో రాంగ్. ముందే ఏ రిస్క్స్ వస్తాయో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి ఏదైతే తప్పులు వాట్ మే గో రాంగ్ అంటే ముందేమైనా ఇట్లా వస్తాయని తెలిస్తే ముందే మెజర్స్ తీసుకుంటారనమాట. క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద చాయిస్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్. ఇక్కడ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే దే యూజ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ టు హ్యాండిల్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట. దే యూజ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ టు హ్యాండిల్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వెల్. ర్యాంక్స్ ద రిస్క్స్ బై ప్రాబిలిటీ అండ్ ఇంపాక్ట్. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబిలిటీ అండ్ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళు రిస్క్ని ర్యాంక్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రియాక్టివ్ అండ్ ప్రొయాక్టివ్. సో మీరు ఎగ్జామ్లో ఇది వేసిన తర్వాత మళ్ళీ థియరీ లాగా కూడా రాయండి, కొంచెం మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. రిస్క్ రిఫైన్మెంట్ ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. సో risk refinement is nothing but it is the process of making the description of risk more detailed. It begins when you carefully analyze the project planning process. So risk refinement refinement is nothing but like refining something. We refine అంటే యూ షుడ్ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అనుకుంటా రిఫైన్మెంట్ అంటే. లైక్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ లైక్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అట్లా అనమాట. అంటే లైక్ you getting me right? Refined ante like more detailed way, like more pure form. Yeah, like pure form ni manam refined antam. So risk refinement also kind of similar only. It is a process of making the description of risk more detailed. అంటే డీటెయిల్గా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుందని రిస్క్ రిఫైన్మెంట్ అంటాం. ఇట్ బిగిన్స్ వన్ యూ కేర్ఫుల్లీ అనలైజ్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్. అంటే అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ మనం కేర్ఫుల్గా ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ని అనలైజ్ చేస్తే దెన్ వీ క్యాన్ దెన్ ద ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ అనమాట. This detailed description helps us better handle risk by mitigation, monitoring and managing them more conveniently. So ఈ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు బెటర్ హ్యాండిల్ రిస్క్ బై మిటిగేషన్, మానిటరింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ దెమ్ మోర్ కన్వీనియంట్లీ. అంటే డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ వల్ల మనం రిస్క్ని మంచిగా హ్యాండిల్ చేయవచ్చు. లైక్ అంటే ఈజీగా లైక్ ఇన్ అ బెటర్ వే వీ కెన్ హ్యాండిల్ అనమాట బై యూజింగ్ దిస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్. సో we use a standard notation called CTC, that is nothing but condition, transition and consequence, to represent the risk. So this notation means that if a specific condition occurs, that might be a consequence anamata. So for example, if most reusable software components follow design standards but some don't, we have a concern. In this case, the built-in system may integrate with 70% of the planned reusable components, but the remaining 30% must undergo custom engineering. So this is nothing but ఒకవేళ ఇఫ్ ద మోస్ట్ రీయూజబుల్ సాఫ్ట్వేర్ పీసెస్ ఫాలో, ఇప్పుడు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ రీయూజబుల్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, సమ్ మైట్ ఫాలో అండ్ సమ్ డోంట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ కన్సర్నింగ్, రైట్? సో హియర్ అ built-in system might work with 70% of the planned parts, but we'll need custom work with the other 30% అనమాట. The following is a way of refining the above stated conditions. So we have subcondition 1, 2 and 3. Subcondition 1 says that some modules were made by outside users who don't know our design rules. So ఇప్పుడు కొన్ని మాడ్యూల్స్ అవుట్సైడ్ యూజర్స్ చేస్తారు కదా, సో వాళ్ళకి మన డిజైన్ రూల్స్ దే డోంట్ ఫాలో. సో దిస్ ఇస్ సబ్ కండిషన్ 1. ఇట్ ఈస్ అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే సమ్ మాడ్యూల్స్ విల్ బి మేడ్ బై అవుట్సైడ్ యూజర్స్ హూ డోంట్ ఫాలో అవర్ డిజైన్ రూల్స్. The next is the rules for how modules connect aren't clear, so they might not work well using the existing ones. So what does this mean ante the rules for connecting modules aren't clear, so they might not work well with the existing ones anamata. I think next is subcondition 3. Some reusable components use a language that can't be used in the intended environment. Ante ఇప్పుడు some usable components they'll use some language anamata that shouldn't be used, that is not supposed to be used in the intended environment anamata. So these are the sub conditions.
Guys, don't think that I'm just reading out the sentences. Software engineering subject అట్లా ఉంటుంది. Actually, if you go to the textbook, you'll find the sentences కొంచెం హార్డ్ ఉంటాయి అనమాట. ఐ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ లైక్ మన ఇంగ్లీష్ మనకు వచ్చే ఇంగ్లీష్ లాగా ఐ ట్రాన్స్లేటెడ్ దిస్. నెక్స్ట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రిఫైనింగ్ ద రిస్క్ డెఫినేషన్ ఆర్ it separates the important risk from the user. అంటే ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్రమ్ అదర్స్ని సపరేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజర్ టు డూ డీటెయిల్ రిస్క్ అనాలిసిస్. It is nothing but it make it easier to analyze the risks in detail. So this is all about the topic. That's it, guys, about the concept of software risk in the subject of software engineering. So this software risk, this is actually a topic from the unit 5th. So software risks which are related to software are known as software risks. So software risks are nothing but software risks are like possible troubles that might happen when creating or using computer programs. అంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు వచ్చే ట్రబుల్స్ని ప్రాబ్లమ్స్ని అన్నిటిని మనం సాఫ్ట్వేర్ రిస్క్స్ అంటాం అనమాట. సో సాఫ్ట్వేర్ రిస్క్ హ్యావ్ టూ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇఫ్ రిస్క్ అకర్స్ దేర్ ఆర్ డెఫినెట్ లాసెస్. అకరెన్స్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇస్ అన్సర్టెన్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద రిస్క్ అకర్స్ దేర్ ఆర్ డెఫినెట్ లాసెస్. అంటే ఒకవేళ కొన్ని రిస్క్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకవేళ అవి పక్కా వస్తే మనకి డెఫినెట్ లాసెస్ అంటే పక్కా లాస్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ రిస్క్ వస్తే మాత్రం పక్కా లాస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ రిస్క్స్ ఈజ్ అన్సర్టెన్. అంటే కొన్ని రిస్క్స్ అనుకోకుండా వస్తాయి కదా, అవి అన్సర్టెన్ అంటారు అనమాట. సో సాఫ్ట్వేర్ రిస్క్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట. వన్ ఈజ్ ఒకవేళ అది రిస్క్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ లాస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏమో అకరెన్స్ ఆఫ్ దాట్ రిస్క్ ఈజ్ అన్సర్టెన్, అంటే వీ కెనాట్ సే అనమాట. So we use different types of risks to figure out what might go wrong and how often it might happen. So we have 6 types. So mainly దీంట్లో మనకి 6 types ఉంటాయి. First one is project risks, technical and business, and we have known, predictable and unpredictable. First one is project risks. Project risks are nothing but in this, if project risks become inevitable, then it is definite that the project development work will extend the schedule time. This in turn causes systematic rise in project costs. In worst condition, project risk will wrap almost all the entity involving in project development, DEV under development, that is staffing, organization, budgetary and schedule resources, etc. Don't worry guys, ఇది ఇంత పెద్ద ఉందని don't worry, it's actually very easy. ఇఫ్ ప్రాజెక్ట్ రిస్క్ బికమ్ ఇన్విటబుల్ అంటే అన్అవాయిడబుల్. అంటే ఒకవేళ మనకు వచ్చిన రిస్క్కి మనం అస్సలు అవాయిడ్ చేయాలి అంటే అంటే అన్అవాయిడబుల్ లాగా ఉన్నాయంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ద ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద షెడ్యూల్ టైం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఒక షెడ్యూల్ టైం ఇస్తారు కదా, అంటే సపోజ్ లైక్ మార్చ్ 20 వరకు మనకు ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోవాలి. కానీ ఒకవేళ అట్లాంటి అన్అవాయిడబుల్ రిస్క్స్ వస్తే ఆ షెడ్యూల్ టైం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో చేయలేము. దిస్ ఇన్ టర్న్ కాజెస్ సిస్టమాటిక్ రిస్క్స్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. అండ్ ఆల్సో ఈ రిస్క్ రావడం వల్ల మనకి ప్రాజెక్ట్ యొక్క కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇన్ వర్స్ కండిషన్స్, అంటే ఇన్ సివియర్ సిచ్యువేషన్, ప్రాజెక్ట్ రిస్క్ విల్ ర్యాప్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఎంటిటీస్ ఇన్వాల్వింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ప్రాజెక్ట్ రిస్క్ క్యాన్ ఇంపాక్ట్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ స్టాఫింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్, బడ్జెటరీ అండ్ షెడ్యూలింగ్. ఒకవేళ ఈ రిస్క్ వస్తే మాత్రం అన్ని ఎంటిటీస్ యొక్క అంటే అన్ని డిస్టర్బ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్, స్టాఫింగ్, ఆర్గనైజేషనల్ రిసోర్సెస్, బడ్జెట్ అండ్ షెడ్యూలింగ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ రిస్క్ వల్ల ఇదంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో మెయిన్ పాయింట్ ఏంది, ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ రిస్క్ అంటే ఒకవేళ అన్అవాయిడబుల్ రిస్క్స్ వస్తే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ టైం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వర్స్ట్ అంటే లైక్ వర్స్ట్ కండిషన్స్లో స్టాఫింగ్ ఇవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ రిస్క్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ టెక్నికల్. In this technical, it brings problems that are hard to solve, causing project delays, higher costs, and sometimes making the project impossible to carry out. They can also affect different parts of the project, like అంటే
ఈ రిస్క్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి చాలా హార్డ్ అంటే లైక్ వెరీ హార్డ్ టు సాల్వ్ అనమాట. అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ రియలీ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ లీడ్స్ టు ప్రాజెక్ట్ డీలే అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి రిస్క్స్ ఏమవుతుంది, ఈ ప్రాజెక్ట్ డీలే అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ కాస్ట్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఎలా అవుతుందంటే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయలేమేమో అని అనిపిస్తుంది అనమాట. And also they can affect different parts of the project like verification problems, implementation problems, maintenance problems, interface problems, and more. They can also lead to uncertainty about technologies and its relevance, confusion about project specifications. This is all about technical risks. Next is business risks. These are nothing but this often goes anti to the success of the software. These risks are of many types. సో బిజినెస్ రిస్క్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ గోస్ యాంటీ అంటే అపోజిట్. దేనికి అపోజిట్ సక్సెస్. మనకి ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నామంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క సక్సెస్కి మొత్తం యాంటీ వెళ్తుంది అనమాట. ఈ రిస్క్ వస్తే మాత్రం మనకి సక్సెస్ రాదు అంటే అట్లా టైప్ అవుతుంది. దీంట్లో 5 టైప్స్ ఉంటాయి: మార్కెట్, సేల్స్, స్ట్రాటజిక్, బడ్జెట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. మార్కెట్ అంటే ఏంటంటే, మార్కెట్ రిస్క్ అంటే ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మే హ్యావ్ కూల్ ఫీచర్స్ బట్ ఇఫ్ నోబడీ వాంట్స్ ఇట్ ఇట్స్ అ మార్కెట్ రిస్క్. ఒకవేళ ఆ ప్రోడక్ట్ ఎంత మంచిగా అయినా ఉండని, కానీ ఒకవేళ ఎవరికి నచ్చలేకపోతే అది మార్కెట్ రిస్కే కదా. నువ్వు ఎంత మంచిగానే చెయ్యు, నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, కానీ ఒకవేళ అది నచ్చకపోతే నో యూస్ కదా ప్రాజెక్ట్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసి నో యూస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as మార్కెట్ రిస్క్. నెక్స్ట్ ఈజ్ సేల్స్ రిస్క్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే happens when the marketing team doesn't know how to sell the product well. This often occurs when there is no clear reason for making the product. సేల్స్ రిస్క్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ టీం ఉంటుంది కదా, మార్కెటింగ్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ప్రోడక్ట్ని ఎలా అమ్మాలో చూసుకుంటారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎలా అమ్మాలో తెలియకపోతే అప్పుడు సేల్స్ రిస్క్ వస్తుంది అనమాట. నార్మల్గా సేల్స్ రిస్క్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఒకవేళ మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కానీ దానికి యూజే లేదు, అసలు ఎందుకు చేసినాం కూడా మనకు అప్పుడు అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేసినామో కూడా అర్థం కానప్పుడు సేల్స్ వాళ్ళు కూడా ఏం అమ్మడానికి రాదు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో ఇప్పుడు ఎంత వాళ్ళు మార్కెటింగ్లో తోపైనా కానీ ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఇస్తేనే వాళ్ళు అమ్మగలుగుతారు కదా. సో నువ్వు ఆ ప్రోడక్ట్ ఒకవేళ అసలు ఆ ప్రోడక్ట్ చేసిన దానికి అసలు క్లియర్ రీజనే లేదు, సో ఏం లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అమ్మలేరు. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ దర్ ఇస్ నో క్లియర్ రీజన్ ఫర్ మేకింగ్ ద ప్రోడక్ట్. So this is sales risk. Next is strategic risk. When a product doesn't meet all the needs of a company. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ మనకి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కొన్ని ఇచ్చి చేస్తుంది, ఒకవేళ మనం అది కరెక్ట్గా చేయలేకపోతే మనకు స్ట్రాటజిక్ రిస్క్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ బడ్జెట్ రిస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ when a product fails to generate the expected revenue or meet it budget. అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, మనం ఇంత ఒక రెవెన్యూ వస్తుంది, మనం కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, అది రీచ్ అవ్వకపోతే అప్పుడు దాన్ని బడ్జెట్ రిస్క్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ రిస్క్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ when a product fails to gain attention from the senior management. అంటే సీనియర్ మేనేజర్స్ ఆర్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనం ఏ అటెన్షన్ రాకపోతే మేనేజ్మెంట్ రిస్క్ అంటాం. అండ్ ఆల్సో మేనేజ్మెంట్ రిస్క్ ఎప్పుడు అంటారంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా సీనియర్ మేనేజర్ ఆర్ అంటే పెద్ద వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి లీవ్ అయిపోతే దాన్ని మేనేజ్మెంట్ రిస్క్ అంటారు. నాన్ రిస్క్ అంటే ఏంటంటే, these are the risks we find out when we carefully check the project plan, business details, technical requirements and available resources. Known risks are nothing but these are the ones we identify when we carefully examine the project plan, business details, technical requirements and available resources. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఒక ప్రాజెక్ట్ని మనం కేర్ఫుల్గా లైక్ డీటెయిల్ ఎవ్రీథింగ్ చెక్ చేస్తే మనకు అప్పుడు ఆ రిస్క్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది, ఓ దిస్ ఇస్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ అని. సో మనం ఏమేమి చెక్ చేసి వస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ని, బిజినెస్ డీటెయిల్స్ని, టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ అవైలబుల్ రిసోర్స్ని డీటెయిల్గా లైక్ కేర్ఫుల్లీ ఎగ్జామిన్ చేస్తే మనకి నోన్ రిస్క్ వస్తాయి అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఏమో setting delivery dates that are too optimistic is one example for that. Predictable risks. These are the risks which were occurred in the past projects. అంటే ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రీవియస్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినావు, ఆ ప్రాజెక్ట్లో నీకు కొన్ని రిస్క్స్ వస్తాయి కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నువ్వు అప్పుడు అనుకుంటావు కదా, నేను లాస్ట్ టైం చేసిన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చిన రిస్క్ కూడా ఈసారి వస్తాయేమో, అప్పుడు నువ్వు ప్రెడిక్ట్ చేస్తావు కదా. సో దాట్ రిస్క్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట. అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే you can by name itself specifies the meaning, which are unpredictable and uncertain anamata. These are the risks which may occur all of a sudden. It is extremely difficult to realize that this risks are prior.
సో మనం ప్రియార్లీ మనం ఈ రిస్క్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయలేమన్నమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ అన్సర్టన్, లైక్ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్, వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిస్క్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రిస్క్ అనమాట. సో సారీ గైస్ ఇఫ్ I have a trouble saying this word. That's it guys, the concept of risk identification from the subject of software engineering. So this is from the chapter 5th. So in general, risks are problems that might happen during a software project. Ante risks అనేటివి problems that might happen during a software project. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దాన్నే రిస్క్ అంటాం మనం. So before we go deeper, let's understand two main types: known and predictable risks. So known risks ante known and predictable we have already discussed in our previous video. If not, you can go and check it out. I'll give some small glance about this. Known ante if we go deeper ante ఒక సపోజ్ అంటే లైక్ లైక్ డీటెయిల్ టు డీటెయిల్ చెక్ చేస్తే ఆర్ డీటెయిల్ టు లైక్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా చెక్ చేస్తే మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలుస్తాయి కదా, అవి నోన్ రిస్క్ అంటాం. ప్రెడిక్టబుల్ అంటే ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో చేసేటప్పుడు కొన్ని రిస్క్ వస్తాయి కదా, ఆ రిస్క్ని మనం ప్రెడిక్టబుల్ అంటాం. అంటే ప్రీవియస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, నువ్వు కొత్త ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చేమో అని నువ్వు ప్రెడిక్ట్ చేస్తావు కదా. యుల్ థింక్ లైక్ దట్ నో, అంటే అప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు కూడా రావచ్చు అని అనుకుంటావు కదా, దాన్ని ప్రెడిక్టబుల్ అంటారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, project managers usually divide into two groups: generic and product specific. సో జెనరిక్ అంటే ఏంటంటే, wait for a second. Generic ante these problems can make the software not work well and may cause the product to fail. So generic risks are the problems that might stop the software from working well and could make the product fail anamata. Ante ఈ రిస్క్ రావడం వల్ల సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మంచిగా పనిచేయడంని ఆపేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఒక ప్రోడక్ట్ని ఫెయిల్ చేయడానికి కూడా జనరిక్ రిస్క్ క్యాన్ బి ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫిక్ రిస్క్. So this is nothing but these problems are special to the product being made, like what programming language, ante language is used or where it is being developed. These are nothing but these risks are specially to the product, like what programming language is used or where it's being made. Idantha it is related to product specific risk, and it is specifically related to the product, and what programming language is used, where it is made, and everything. Next is first we have to make a checklist with different kinds of problems. సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎండ్ యూజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ who will use the software and how developers talk to them to see what problems might happen. This means understanding who will use the software and how developers talk to them to see what problems might happen. And mottham like, don't think I'm just reading the sentence out. It's software engineering antene itla untadi, like easy ga untadi, mottham theory oriented untadi. Actually if you check that what do you call spiral, I guess, if you check that spiral or something, that book with JNTU releases, దాంట్లో కొంచెం డెఫినేషన్స్ కొంచెం హార్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని నేను కొంచెం మన ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు వచ్చే ఇంగ్లీష్కి కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేసి రాస్తాను. అందుకే ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ అవుట్ ద సెంటెన్స్. You understood, right? This is about understanding who will use the software and how developers అంటే వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకుంటారు, అంటే వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ మైట్ హ్యాపెన్ అనేది అండ్ యూజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ బిజినెస్ అనాలజీస్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ చెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ హౌ కంపెనీ వర్క్స్ అండ్ వాట్ రూల్స్ డూ దే హ్యావ్. నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్ మెంబర్ ఎక్స్పీరియన్స్. It identifies risks related to the abilities and experience of project team member, like how skilled the team is, how good the team is. అంటే ఇట్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్స్ ఐడెంటిఫై ద రిస్క్ రిలేటెడ్ టు ద అబిలిటీస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ అనమాట. అంటే లైక్ ఆ టీమ్ ఎట్లా ఉంది, ఆ టీమ్ వాళ్ళు ఎంత స్కిల్డ్ ఉన్నారు, అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, లైక్ ఆర్ దే వర్కింగ్ టుగెదర్ ఆర్ నాట్, ఇదంతా ప్రాజెక్ట్ మెంబర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్ సైజ్. ఇట్ విజువలైజెస్ ద రిస్క్ రిలేటెడ్ టు ప్రాజెక్ట్ స్కేల్, లైక్ హౌ బిగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్. అంటే దిస్ డీల్స్ విత్ రిస్క్ రిలేటెడ్ టు స్కేల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. Next is development environment. It tells that what resources we have to make the software, what resources we have to make the software. This helps us to spot problems early and manage them better.
this mainly refers to the resources available to develop the software anamata. Like understanding the development, if we understand the develop if we try to understand the development environment, then it helps us to identify problems early and manage them effectively. This is all about risk identification. Concept of risk projection. So risk projection is nothing but it involves figuring out how likely certain risks are to happen and what might happen if they do. Ante risk like how likely certain risks are to happen, and what might happen if they do. అంటే రిస్క్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయని ఫిగర్ అవుట్ చేయడం, ఒకవేళ రియల్గానే రిస్క్ వస్తే ఏం చేయాలి, అదంతా రిస్క్ ప్రొజెక్షన్ చెప్తుంది అనమాట. సో దేర్ ఆర్ 4 మెయిన్ స్టెప్స్ అనమాట. వాట్ ఆర్ ది అంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఫైండింగ్ అవుట్ హౌ లైక్లీ రిస్క్ ఇస్ టు హ్యాపెన్. సపోజ్ ఒక రిస్క్ వస్తే అది ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుంది అని తెలుసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇమాజినింగ్ వాట్ కుడ్ గో రాంగ్ ఇఫ్ దే హ్యాపెన్. ఒకవేళ రియల్గా రిస్క్ వస్తే, అంటే సపోజ్ ఒక రిస్క్ మనకు వచ్చింది, అది ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఆ ప్రాబ్లం యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అంటే మనకి ఏమేమి ఎఫెక్ట్ అవుతాం మనం, అది తెలుసుకోవడం. అండర్స్టాండింగ్ హౌ ద రిస్క్ మైట్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఫైనల్ అవుట్కమ్. We need to understand how I have already said this point, and these are actually kind of same. Actually these are kind of same. అంటే రిస్క్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మన ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఎలా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, ఎలా వస్తుంది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం. చెకింగ్ ఇఫ్ ద గెస్సెస్ అబౌట్ ద రిస్క్ ఆర్ అక్యురేట్. అంటే మనం లైక్ ఇట్స్ లైక్ చెకింగ్ ఇఫ్ ఆల్ ద ప్రెడిక్షన్స్ ఆర్ రైట్ ఆర్ నాట్ అనమాట. అంటే మనం ముందుకొని ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం కదా, ఈ రిస్క్ మైట్ హ్యాపెన్, ఇట్ మైట్ అక్కర్ అని. సో ఆ రిస్క్ మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట, మన గెసెస్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేస్తాం. The goal of all this step is to help us divide which risks are important to focus on, so we can use our resources wisely to deal with them. So the main goal ఏంటంటే, like the main goal of this steps is to help us decide అంటే లైక్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ స్టెప్స్ ఏం అంటే మనకి ద మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే దిస్ హెల్ప్స్ అస్ టు డిసైడ్ విచ్ రిస్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే మనం ఏ రిస్క్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి, అంటే మెయిన్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి, అండ్ మనం ఆ రిసోర్సెస్ని వైజ్గా ఎలా యూజ్ చేయాలి, అండ్ హౌ టు డీల్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఈ రిస్క్ ప్రొజెక్షన్ చెప్తాను అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ టాపిక్. This is all about risk projection of software measurement in the subject of software engineering. So ఈ software measurement, this topic actually comes from the unit 5. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ మెజర్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ మనం ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ని మెజర్ చేయాలనుకుంటే, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెజర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్, అంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ యొక్క సైజ్ తెలుసుకోవాలంటే అప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ మెజర్మెంట్ వాడాలన్నమాట. సో సాఫ్ట్వేర్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ 2 ways. దే ఆర్, సో సాఫ్ట్వేర్ సైజ్ని మెజర్ చేయాలంటే మనకు 2 ways ఉన్నాయన్నమాట. ఆ 2 ways ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ మెజర్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ మెజర్స్ అనమాట. సో డైరెక్ట్ మెజర్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెజర్స్. డైరెక్ట్ మెజర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ వి మెజర్ ద సాఫ్ట్వేర్ డైరెక్ట్లీ, ఇండైరెక్ట్ వి మెజర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండైరెక్ట్లీ. అండ్ ఇండైరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ by seeing this only you'll understand. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అంటే ఇట్ విల్ మెజర్ ద సాఫ్ట్వేర్ డైరెక్ట్లీ, ఇండైరెక్ట్ అంటే ఇట్ విల్ మెజర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెజర్స్లో ఏమవుతుందంటే, వీ క్యాన్ మెజర్ ద సాఫ్ట్వేర్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ని ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందే మనం మెజర్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ మెజర్స్. అంటే వి మెజర్ ద సాఫ్ట్వేర్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడనేమో ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత మెజర్ చేస్తాం, అది ఇండైరెక్ట్ మెజర్స్. అండ్ ఇక్కడ వీ క్యాన్ మెజర్ ద సాఫ్ట్వేర్ యూజింగ్ LOC, స్పీడ్, మెమరీ సైజ్. LOC అంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. So we measure the software by using lines of code, speed and memory size. సో సాఫ్ట్వేర్ని మనం బేస్డ్ ఆన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్, బేస్డ్ ఆన్ మెమరీ సైజ్ మనం డైరెక్ట్ మెజర్లో వేస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, త్రూ ఫంక్షన్ పాయింట్, FP అంటే ఫంక్షన్ పాయింట్, quality and quantity. By using these function point, quality and quantity, we measure the size of the software. Next is types of metrics using software measurement. So mainly we have 2 types. We actually have some 5 types, but the size oriented metrics and function oriented metrics are mainly 2 types.
So as you can see here, size of matrix, it is used to estimate the size of the software. That means we directly measure the software using the lines of code. ఇక్కడ we measure the software using lines of code అనమాట. We estimate the size of the software అంటే by directly అంటే lines of code అంటే I have already said కదా, indirect measures. So it is used to estimate the size of the software. That means we directly measure the software by using lines of code. నెక్స్ట్ యూజింగ్ ద లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వి ఎస్టిమేట్ ద సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈ స్మాల్ మీడియమో కాంప్లెక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్మాలా మీడియమా కాంప్లెక్సా అంటే ఎప్పుడు చెప్తామంటే యూజింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ స్మాలా మీడియమా కాంప్లెక్స్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ ఎస్ఎం అంటే సైజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. So in size of matrix, each and every line can be countable. ఈ size you can see, I guess. Okay, now it's fine. In size of matrix, okay, in size of matrix each and every line can be countable. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ కౌంట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా లైక్ బై యూజింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అని. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ కూడా కౌంటే అని చెప్తున్నారు అంతే. The below table shows the size of matrix. In this way we calculate the size of the software. So ఇది ఒక టేబుల్ అనమాట. బై యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద సైజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ద ఫస్ట్ కాలమ్ షోస్ ద ప్రాజెక్ట్, నెక్స్ట్ ఈజ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఇది ఇక్కడ ఎఫర్ట్, ఇక్కడ కాస్ట్, ఇక్కడ పేజెస్, ఇక్కడ ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి, అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్డ్. సో ప్రాజెక్ట్ ఆల్ఫాకి 2020 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఎఫర్ట్ 24, కాస్ట్ $198. ఇట్లంతా మొత్తం మనం రాస్తామన్నమాట. ఆల్ఫా ప్రాజెక్ట్ ఎంత, ఇదంతా రాయాలి, బీటా ప్రాజెక్ట్ ఎంత, గామా ప్రాజెక్ట్ ఎంత. అండ్ యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్రాజెక్ట్ పెద్ద సింపులా, మీడియమా, కాంప్లెక్సా, బీటా సింపులా అలా చెప్తామన్నమాట. యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ we will be calculating the size of the software. This is one example. You can write this example in your exam. Next one is function oriented matrix. In function oriented matrix we measure the functions of the software. ఇక్కడ ప్రీవియస్లో సైజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో నేను వాట్ డిడ్ ఐ said that it will measure using lines of code కదా, it will measure using functions అనమాట. ఇక్కడ నేమ్ itself says function అంటే it measures the software using functions. Using the functions of the software we can calculate the size of the software, that is small, big or medium. Previous size of matrix lo what did I say? I said that using lines of code we will be telling whether it is the small, big or medium kada. Ikkada functions, akkada lines of code, ikkada functions ante. We measure it indirectly, akkada we measure it directly kada. Ikkada we measure it indirectly. In FOM అంటే ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ మెట్రిక్స్. సో ఇన్ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ మెట్రిక్స్ ఇట్ హ్యాస్ 5 ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్స్ నేను అప్పటి నుంచి అంటారు కదా. సో ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, ఇంక్వైరీస్, ఫైల్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఆర్ యూజర్ ఇన్పుట్స్. So these are the functions అనమాట. Using this function we will be measuring the size of the software. Number of user inputs అంటే in a program how many inputs are given to the user to software. Number of user inputs అంటే మనం ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినామని. Number of user outputs అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తే అన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తాయి కదా. సో అంతే, అంటే ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వచ్చినాయి అట్లా అంతే. Number of user inquiries ante it is the relation between input and output. Number of files ante how many files we used to store this data. Number of user inputs ante information held by other systems. నెక్స్ట్ మనకి సైజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఒక టేబుల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మెజర్మెంట్ పారామీటర్లో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ అనమాట. యూజర్ ఇన్పుట్, యూజర్ అవుట్పుట్, యూజర్ ఇంక్వైరీస్, ఫైల్స్ అండ్ యూజర్ ఇన్పుట్. ఇక్కడ సింపుల్, యావరేజ్, కాంప్లెక్స్. సో యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ మనం వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ మన ఫార్ములా రైట్ హియర్. ఇట్స్ టు కౌంట్ మైనస్ టోటల్. ఇదంతా ఈ ఫార్ములా వాడి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ వీ క్యాన్ సే వెదర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ఈ స్మాల్, మీడియం ఆర్ complex. So that's it of RMM from the subject of software engineering. So RMM is the very important concept, very important topic in the unit 5. So RMM is nothing but R stands for risk, MMM stands for mitigation, monitoring and management. Let us discuss about this in detail. So risk mitigation is nothing but preventing the risk from occurrence. అంటే రిస్క్ వచ్చే ముందే మనం అంటే మిటిగేషన్ అంటే ఏంటంటే రిస్క్ వచ్చే ముందే మనం ప్రివెంట్ చేస్తాం అనమాట. ప్రివెంటింగ్ ద రిస్క్ ఫ్రమ్ అకరెన్స్. నెక్స్ట్ ఈ సో టు లైక్ మనం
రిస్క్ వచ్చే ముందే మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు డూ సమ్ థింగ్స్ అనమాట. సో అవి ఏంటంటే వీ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ స్టాఫ్ అండ్ ఫైండ్ we need to communicate with staff and find risk. So we need to like periodically, frequently we need to talk with the staff, we need to communicate with the staff, and we need to find out the risks anamata. Eliminate the causes for risk before the project starts. మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే మనం ఆ కాజెస్ తెలుసుకొని వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ విల్ ఎలిమినేట్ దోస్ కాజెస్ ఫర్ రిస్క్ బిఫోర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్స్. మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే చెయ్యాలి, ఎందుకంటే వన్స్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు ఎలిమినేట్ అనమాట. సో ఎలిమినేట్ ద కాజెస్ ఫర్ దిస్ బిఫోర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్స్. సో నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ ఈ పాలసీ సో దట్ ద ప్రాజెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ ఇఫ్ స్టాఫ్ లీవ్స్ బిహైండ్. సో సపోజ్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక 15 మెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, దాంట్లో నుంచి 5 మెంబర్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి అంటే వాళ్ళు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతారు కదా, వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో మనం ముందే ఒక పాలసీ ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట, సో దట్ దే షుడెంట్ బి లీవింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ దే లీవ్ ద ప్రాజెక్ట్, మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ కంటిన్యూ చేస్తామని ఒక పాలసీ ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. మెయింటైన్ ఆల్ ద రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్. ఇందాక ఐ సెడ్ నో దట్ సపోజ్ ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ అ ప్రాజెక్ట్ విత్ 15 మెంబర్స్ అండ్ 5 మెంబర్స్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మనం కొత్త 5 మెంబర్స్ని వీ నీడ్ టు హైర్ కదా, సో వాళ్ళకి సడన్గా అర్థం కాదు. సో ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ సమ్ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ బై సీయింగ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అండ్ హౌ వాట్ అంటే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ వల్ల వేరే కొత్త 5 వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు. సో దాట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ద రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్. కండక్ట్ రివ్యూస్ ఆన్ టైం. మనం టైం టు టైం రివ్యూస్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటే మనం రిస్క్ ఏంటో మనకు తెలుస్తాయి, సో దాట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ దోస్ రిస్క్ ఫ్రమ్ అకరెన్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ రిస్క్ మానిటరింగ్. రిస్క్ మానిటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో రిస్క్ మానిటరింగ్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ మానిటర్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్. అంటే రిస్క్ మానిటరింగ్ విల్ బి డన్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ టీమ్ యాజ్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ టీమ్ యాజ్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ టీమ్ బిహేవియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళు ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నారా, వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు, ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారని ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూస్తాడనమాట. స్పిరిట్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్. వాళ్ళ టీంలో వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ యొక్క స్పిరిట్ ఎలా ఉంది, అండ్ కోఆపరేషన్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇది కూడా సేమ్ యాక్చువల్లీ. దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఓన్లీ. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ వాళ్ళ టీమ్ స్పిరిట్ అండ్ వాళ్ళ కోఆపరేషన్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ చూస్తాడనమాట. అండ్ ప్రాబ్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ దట్ మే అక్కర్ విత్ ఇన్ ద టీమ్ అండ్ హౌ టు ఓవర్కమ్. ఒకవేళ టీమ్ మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ హౌ టు ఓవర్కమ్ విత్ దాట్ అని హీ హెల్ప్ అనమాట. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ జాబ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆర్గనైజేషన్. ఒకవేళ జాబ్ అవైలబిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఏమైనా అవైలబిలిటీస్ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ బాధ్యత అనమాట. వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట ఈ జాబ్స్ ఉన్నాయని. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇక్కడ కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారనమాట. హియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ బి డూయింగ్ వెన్ ద రిస్క్ బికమ్స్ రియాలిటీ. ఇఫ్ మిటిగేషన్ ఇస్ డన్ ప్రాపర్లీ దెన్ మేనేజ్మెంట్ స్టెప్ బికమ్స్ ఈజీ. ఇక్కడ ఇంకొకటి వస్తుంది, మిటిగేషన్ అండ్ మానిటరింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే the overall process of overseeing and coordinating risk mitigation efforts and also it ensures that risks are addressed in a timely and effective manner or not. The main use ఏంటంటే టు ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్లో అవుతుందా లేదా అని ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూస్తాడనమాట. సో టు మినిమైజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ బాధ్యత ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ మిటిగేషన్ స్టెప్ ఇంకా ఈ మానిటరింగ్ స్టెప్ మంచిగా అయితే ఈ మిటిగేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ స్టెప్ మంచిగా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్ ప్రాపర్లీ దెన్ మేనేజ్మెంట్ స్టెప్స్ బికమ్ ఈజీ అనమాట. ఒకవేళ ఈ 2 స్టెప్స్ మంచిగా ఉంటే దిస్ మేనేజ్మెంట్ స్టెప్ బికమ్స్ ఈజీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ RMM విచ్ ఇస్ మిటిగేషన్, మానిటరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. మిటిగేషన్లో ఏమవుతుందంటే ప్రాజెక్ట్లో రిస్క్ రాకముందే మనం మెజర్స్ తీసుకుంటాం మిటిగేషన్ స్టెప్లో. మానిటరింగ్ స్టెప్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ మానిటర్ ఆల్ దిస్ ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్, వాళ్ళ టీమ్ బిహేవియర్ మొత్తం. మేనేజ్మెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ మేనర్లో హౌ టు మినిమైజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్. అండ్ ఈ స్టెప్ మనకి ఎప్పుడు ఈజీ అవుతుంది అంటే ఈ స్టెప్ ఒకవేళ మనం అవి ప్రాపర్గా చేస్తే దెన్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్టెప్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్.
This is all about RMM, software quality assurance, which is also called as SQA in short. So SQA is a planned and systematic pattern of actions that are required to ensure the quality in software. So software యొక్క క్వాలిటీ ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ప్లాన్ అండ్ సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ క్వాలిటీ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ మంచి క్వాలిటీ ఉందా లేదా అని ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో SQA is like having a quality control team for software. Their job is to make sure that the software being made is good quality and works the way it's supposed to. So basically SQA అంటే వాళ్ళకు టీమ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నోన్ as క్వాలిటీ కంట్రోల్ టీమ్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్. వాళ్ళ పని ఏంటంటే దే మేక్ షూర్ దట్ ద సాఫ్ట్వేర్ బీయింగ్ మేడ్ ఈస్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆర్ నాట్. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఒకప్పుడు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అవుట్పుట్. సో అది మంచి క్వాలిటీ ఉందా లేదా అని దే మేక్ షూర్ అనమాట. వాళ్ళ పనే అదనమాట. క్వాలిటీ కంట్రోల్ టీమ్ పని ఏంటి, they'll make sure that the software being made is good quality or not. And also ఇప్పుడు కంపెనీస్ వాళ్ళు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, అవి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తారు అనమాట. అంటే దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు వర్క్. So they do this by planning and following some specific steps to check if everything is being done right during the development process. సో వాళ్ళకి కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఫాలో అయ్యి దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ రైట్ ఆర్ నాట్. Next is SQA teams are separate from the teams that actually write the code. This separation helps because it means that people checking the quality are in same ones making the software. So SQA teams అంటే అవి సపరేట్ టీమ్స్ అనమాట. అంటే దిస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ unrelating to the teams that actually write the code. అంటే ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఒక టీం ఉంటుంది కదా, డెవలపర్స్ ఒక టీం ఉంటుంది, టెస్టింగ్ ఒక టీం ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ ఒక టీం ఉంటుంది. సో SQA టీమ్స్ కూడా అలానే కానీ డిఫరెంట్ అనమాట. అంటే హూ రైట్స్ ద కోడ్ వాళ్ళు కాదు, దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దాట్. ఈ సపరేషన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ ఉంది కదా, సో మూవీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, లైక్ మూవీ క్రియేటర్స్ ఉంటారు, మూవీ రివ్యూస్ కూడా ఉంటారు. సో రివ్యూస్ చేసే వాళ్ళు వీళ్ళు సపరేట్ వాళ్ళు సపరేట్ కదా. సో వాళ్ళు ఈ సపరేషన్ ఎందుకు ఉంటుంది, సో దాట్ ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళైతే వాళ్ళకి ఎక్కువ మిస్టేక్స్ కనిపించాయి. రివ్యూస్ సపరేట్ టీమ్ అంటే వాళ్ళు మిస్టేక్స్నే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, అంటే లైక్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా మూవీ చెక్ చేస్తారు కదా. సో ఇది కూడా అలానే అనమాట. So next it's like having the different set of eyes to look at things which can catch mistakes or problems that developer might miss. ఇప్పుడు మూవీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా మంచి మూవీ లైక్ మంచిగా తీద్దామని అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకి కొన్ని మిస్టేక్స్ కనిపించాయి, కానీ రివ్యూ చేసే వాళ్ళకి కనిపిస్తాయి కదా. సో అందుకే డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. Sometimes the SQA team gives advice to the developers on how to make the software better. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే SQA టీం వాళ్ళే కొన్ని అడ్వైస్ ఇస్తారనమాట డెవలపర్స్కి. సో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేయకండి, ఇలా చేస్తే అవి వస్తాయి ఇవి వస్తాయి అని SQA టీమే డెవలపర్స్కి కొన్ని టైమ్స్ చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ అదర్ టైమ్స్ దే క్రియేట్ టూల్స్ అండ్ మెథడ్ టు టెస్ట్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సీ ఇఫ్ ఇట్ మీట్స్ సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్. సో ఇంకా ఏం చేస్తారంటే దే క్రియేట్ సమ్ టూల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అనమాట టు టెస్ట్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ to see if it meets certain standards. Next is that their goal is to make sure that the software works well and meets the needs of the people who will be using it. So software SQA team wala main goal enti, they'll make sure that the software is working well or not, and also it is meeting the needs of the people who will be using or not. Ante customer satisfaction wala main goal anamata. So this is all about formal technical reviews. About this we have already discussed in the previous video. Now we are going to discuss about FTR in a detailed way. So FTR is the software quality control activity performed by the software engineer. So ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్ బై ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో FTRకి కొన్ని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవే. So the first objective is to uncover errors in function, logic or implementation for any representation of the software. Uncover errors అంటే ఐడెంటిఫై ద మిస్టేక్స్ అనమాట. అన్కవర్ ఎర్రర్స్ అంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ఫంక్షన్,
logic or implementation of the software. This ensures that the errors are caught early in the development process and also minimizing the potential issues later on. Next point వచ్చేసి to verify that the software under review meets its requirements. So formal technical reviews, it mainly aims to verify that the software under review meet its requirements. It also ensures that the software is doing what it's supposed to do according to the specified requirements. Next is to ensure that the software has been represented according to the predefined standards. So FTR ensures that formal technical review ensures that the software has been represented according to the predefined standards. This also includes coding standards, design principle, and any other guidelines set for the development process. Next point is to achieve software that is developed in a uniform manner. So FTR basically it helps to achieve software development in the uniform manner. This means ensuring consistency across the project in terms of coding style, documentation, and implementation practices. Next is to make projects more manageable. So by conducting formal technical reviews, projects become more manageable because potential issues are identified early, and also allowing for timely resolution. It also helps in maintaining project schedules and also reducing the risk of major setbacks. So this is all the objectives of formal technical reviews. These objectives collectively contribute to the overall quality and success of the software development process by promoting to review and early error detection. This is all about to discuss about the concept of statistical software quality assurance from the subject of software engineering in the unit 5. We have this topic. So statistical SQA, software quality assurance is shortly called as SQA. So statistical SQA, here we're on brackets here. Statistical SQA reflects a growing trend throughout the industry to become more quantitative about quality. It mainly says that it is about using numbers to measure how good software is becoming more common in companies. అంటే ఇప్పుడు స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ అదొక గ్రోయింగ్ ట్రెండ్ అనమాట త్రూ అవుట్ ద ఇండస్ట్రీ. దాని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే టు బికమ్ మోర్ క్వాంటిటేటివ్ అబౌట్ క్వాలిటీ. So here's how it works. It basically have 4 steps in it. Step 1 says that first we need to collect information about defects in the software and organize them. This step one involves gathering information about the defects and also organizing them systematically. This step mainly aims to understand the scope and also nature of the defects. Next point is identify the reasons behind each defect. So once the defects are collected, our next step is to identify the reasons behind each defect. So this helps in understanding the root causes of the issues that need to be addressed. Third step is here we follow the Pareto principle, which says that 80% of the defects come from the 20% of the causes. So find the critical causes. So this means identifying the critical causes that contribute to the majority of defects. By focusing on these critical causes, organizations can prioritize their efforts more effectively. The step 4 says that the focus on fixing the causes responsible for 20% of the defects. So by addressing these critical causes, organizations can significantly improve the overall quality of the software process. So these are the 4 steps of statistical software quality assurance. So overall, what statistical quality assurance emphasizes is it emphasizes the use of quantitative methods and data-driven approaches to identify, analyze, and address quality issues, leading to more efficient and effective quality improvement process. So this is all about statistical software quality assurance. Thank you.